Hello friends, nizere ko mumeze neza. So ni Jado PARRADOX nk'ibisanzwe, the CEO wa PARRADOX Technology. So aka kanya uyu munsi nejejwe no kubabwira akantu keza cyane gashobora kugufasha ubuzima bwawe bwo gukoresha electronic devices zawe, yaba telefone, yaba ari mudasobwa ndetse n'utundi tuntu. So aka kanya nifuje kubabwira iki rero, nifuje kubabwira ni keza, my idea ni keza man, bitewe n'ukuntu ngiye nkunda utuntu turi unique, n'utuntu turi different n'abandi. Uri kumva njyara utuntu mba nkunda gukoresha muri machine cyangwa muri telefone, ariko tuba turi so total difference from others. So kaya nifuje kubasangiza muri kamwe mutwo nkoresha muri phone yanjye. So ushobora kuba ufite telefone ya Android, like Android ukabukoresha operating system ya Android cyangwa se ama launcher yama KIOS cyangwa HIOS, like zira launcher nyine muri ziba ari za Android cyangwa se launcher zisanzwe, ukuntu tureba ama telefone yacu, ukuntu ama app abameze, ukuntu mbega ukuntu iba building. So akangiye kukwereka ukuntu ushobora gushyiramo Windows operating system ya Windows muri telefone yawe, operating system ya Windows ya 11 10 gutyo muri telefone yawe, ugakoresha telefone yawe as computer, totally computer. Tuntu twiza cyane, ukajya ubona telefone yawe ukabona ni computer. My friends, let's do it. Reka tufungure telefone yacu, like reka nzembereke uburyo rwose ushobora kubikora mu buryo bworoshye cyane. So reka dufungure telefone yacu, sibyo? Dufungure telefone yacu ngiyi hano. Once you open your phone, like urajya kuri Play Store yawe ngiyi hano. Ujya kuri Play Store yawe wandikemo cyangwa usearchingemo Windows 11 launcher. Urandikamo Win 11 launcher, then usearchinge. Nurangiza gusearchinga uzabona iyi application yacu anga kuri Play Store yitwa Win 11 launcher. So nimba ushaka gukoresha Windows 11, so impamvu nkoresha Windows 11 nuko ari yo latest version ya Microsoft operating system ya Windows. So then uinstall. So kuri telefone yanjye urabona ko it's already installed, sibyo? Urabona ko iri installed ko ngenda yikoresha. So uraklika kuri install, mu tutara install hano hari open, haraba hari wowe install. So uinstall, nurangiza kuinstall open it. So once I open my phone, cyangwa se I launch my launcher, my Windows launcher, telefone yanjye direct urabona ko irahita iba like computer. Hano hepfo hari taskbar nk'isanzwe kuri computer musanzwe muzi, like murahita mubona Windows icon, then nikirikaho like ninkirikaho kuri Windows icon like here, urabona ko hazamo application zose nkuko ziba zimeze muri computer, is recent used, you know, ya myanya kuvuga ngo powering off, shutting down, kuri starting, urabona ko ngiyi power button. So ngiyi settings zayo ushobora kujyamo uga setting up uga customizing your Windows, ushobora kujya muri advanced kubatereka taskbar yanjye ngire transparent, hanga menu yanjye ibe blur cyangwa se ureke uka customizing any settings you want. Tukajya muri apps, create new shortcuts, tukajya muri settings, kareba babatoke enable desktop tiles color, you can hano kanze bereke icyo bikora. Like murabona ko twafunguye launcher yacu ya Windows 11, turi gukora muri Windows 11. Urabona ko bino bi icon byose, ibi icon biri hano kuri desktop bifite amakara. So ndashaka gukuraho ari amakara rero, kugira ngo ujye muri settings nshobora guca hano, nkajya hano kuri icon ya setting, and then nkajya kuri system, nkahita nzana handitse ngo enable desktop tile color, nkayikandaho and then nkisubirira inyuma. So iyo njana kuri desktop urabona ko ama app yanjye nta kara ziriho, ari transparent cyangwa se ari n'ama icon adafite amabara. So ikindi
ikindi like tugiye gusetinga nkuko muri telefone yawe ushobora gushyira ama slide menshi ukazajya uslidinga gutya kazindi nanga ushobora gukanda ugaholdinga muri screen yawe nkuko muri telefone muri machine yawe akoresha Windows. Iyo ugiye muri screen hagati ugakanda right click hanga ugaholdingamo gutya uhita ubona ama option harimo na za refresh. Hanga nta refresh zama ariko wahita haza izi ngiso kuko ushobora kuzanga muri desktop page. Iyo ugiye muri desktop page uhita ubona ngo add page, remove page. So iyo ugize ngo add page uwadinzeho page ku buryo nshobora kugira gutya nkajya kuri page yindi, nshobora kuza kuri iyi page nayo nkayicreatinga aho folder, create folder nkayita izina like folder PARRADOX, wenda iyi folder urabona ko ihita hano hejuru, nshobora kuyikirikaho kubera ko nta kintu kiranga ngo PARRADOX is empty. So nimba iri empty dushobora kongeraho ikintu, ushobora gukanda right click and then ukadinga app, ukajya hano add apps, ukaza muri apps zawe ufite ukavuga ati la folder kanyishyiremo ayoba, nindagiza kuyishyiramo ayoba, nshyiremo kamera, nindagiza kuyishyiramo kamera, nshyiremo Chrome, then connecting. Okay, nuyifungura ikigurya uzahita ubona za hano washyizeho za application washyizeho. So urabona ko ni ibintu byoroshye gushyiramo launcher yawe. So akandi kantu k'ingenzi kugira ngo ijye ihita ikora muri telefone yawe, like ihita ikomerezaho gukora muri telefone yawe hadahise hajyamo ya hindi yari irimo, urabanza nanoze muri settings, urajyamo hano hagati ujye muri settings, ujye muri ujye muri system, then ujye hano hejuru handitse ngo set default launcher, then ukarike yes. Nujya muri yes urahitamo. Nge nakoreshaga HIOS launcher ya HIOS, then ugakirika ugahitamo iyi window akazaba ariyo default. Uko wayizimya kose, uko wayifungura kose izamukira muri Windows yawe. So guhamagara ni kano kantu kari hano bisanzwe, urahamagara bisanzwe, message ni izi ngizi bisanzwe ukazijyamo bigakunda, you know, Cortana kubaza ngiyo, anything, Chrome ngiyi shortcut yayo, you know, everything is being done easily. So ciao. Ndabona byari byiza, ibingibi nibyo nari mbafitiye. Nizere ko ababishimye kandi bikunda bari buze comment bakamereza n'akandi kantu umuntu yabigisha. Imana ibaye umugisha. So urabona ko this is Windows, like ninjya nkanga ku this PC urabona ko ndayita izina PC yanjye, nanyite PC, I mean phone PC cyangwa se wenda PARRADOX phone, then nirike okay, ndirayireka. So urabona ko no kugaragara ubwayo amadokima, kugaragaza everything byawe ibigaragaza mu buryo bwa Windows. Iyi ni File Explorer nk'abamenyereye muri machine Windows. So ushobora kubrowsing ibintu byawe, ushobora kukirika ugasubira inyuma cyangwa se ukinjiramo direct ukajya muri local disk yawe ya telefone, ukinjira mu bintu byawe GB, WhatsApp, music, ugashaka music ushaka, ibintu byose like everything hano ko bimeze nka computer. So ciao, musubscribing, liking, commenting, ndabakunda cyane. Imana ibamere ku mafaranga menshi cyane, amafaranga menshi cyane abagwirire.